previous lecture we have studied congruence triangle, test of yes test and yes test. Now today we are going to learn ASA test. SA test. ASA test. ASA test means अँगल साइड अँगल. मराठीमध्ये को बा को कसोटी. को बा को कसोटी आपण सुरुवातीला पाहिली होती यस बरोबर. आता हे काय को बा को कसोटी. आता को बा को कसोटी मध्ये काय आहे, इफ टू अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ two angles, here two angles, a angle and angle, and included side here. Here side is included in first test. In first test angle is included, here side is included. Therefore ASA test in if two angle of a triangle, if two angle of a triangle and a side included by them, and a side included by them, and side included by them are congruent, with two corresponding angles, and the side included by them of the other triangle. Side included by them of the other triangle, then the two triangles, then the triangle are congruent with each other. Then the triangles are congruent with each other by which test? ASA test. आता बघा ASA टेस्ट म्हणजेच को बा को कसोटी. इफ टू अँगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स अँड अ साइड included by them. In first test SAS test, in first test SAS test, two sides and angle included, here two angles and side included. If two angles of a triangles and a side included by them are congruent with two corresponding angles, and the side included by them of the other triangle, then the two triangles are congruent. With each other by ASA test. म्हणजेच याचा अर्थ कोबाको कसोटी म्हणजे काय, जर एका त्रिकोणाचे दोन कोन व त्यांच्यात समाविष्ट असलेली एक बाजू, लक्षात, जर एका त्रिकोणाचे दोन कोन व त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू हे जर दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत कोनाशी आणि त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू यांच्याशी जर एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण को बा को कसोटीनुसार एकरूप असतात. परत एकदा सांगतो, को बा को कसोटी म्हणजे काय, जर एका त्रिकोणाचे दोन कोन व त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू हे जर दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत कोनाशी व समाविष्ट केलेल्या
बाजूशी जर एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण को कसोटीनुसार एकरूप असतात. फॉर एक्झाम्पल, ABC, PQR. Here angle P, suppose 70 degree, angle Q is a 70 degree. Here angle C is a 60 degree, angle R is a 60 degree, and included sides, this one BC and QR, these two sides are congruent. Therefore, in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR, angle B is congruent with angle Q. Side BC is congruent with side QR, and angle C is congruent with angle R. Therefore, the triangle ABC is congruent with the triangle. At the angle B is congruent with the Q. Therefore, here middle letter angle B in first triangle. In second triangle, the middle letter is Q. Similarly, angle C is congruent with the angle R. म्हणून त्रिकोण ABC एकरूप त्रिकोण PQR. By which test? ASA test. Reason is ASA test. Why? Angle B is congruent with angle Q, and side BC is congruent with the side QR, and angle C is congruent with angle R. Therefore, if two angles of a triangle and a side included by them are congruent with two corresponding angles and side included by them of the other triangle. Therefore, these two triangles are congruent by ASA test. By ASA test. म्हणून ते दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप आहेत? तर को कसोटीनुसार एकरूप आहेत. म्हणजेच त्रिकोण ABC व त्रिकोण PQR मध्ये कोण B हा एकरूप आहे कोण QC, कारण दोघांचं माप 70 अंश आहे. तसंच बाजू BC एकरूप आहे बाजू QRC, म्हणजे बाजू BC एकरूप बाजू QR. कोण C एकरूप आहे कोण RC. म्हणून त्रिकोण ABC, आता दुसरा त्रिकोण एकरूप दाखवताना संगतीनुसार दाखवायचा आहे, करस्पॉन्ड्स. बरोबर, म्हणजे संगतीनुसार दुसरा त्रिकोण एकरूप दाखवायचा आहे. म्हणजे पहिल्या त्रिकोणामध्ये कोण B ला इथं वरती बघा कोण B एकरूप कोण Q आहे, इथं मध्ये लिहिलेलं आहे B, म्हणून दुसऱ्या त्रिकोणामध्ये मध्ये काय असणार आहे? Q असणार आहे. आणि C ला एकरूप कोणता आहे? R आहे अँगल. बरोबर, म्हणजे पहिल्या त्रिकोणामध्ये C शेवटी आहे, म्हणजे दुसऱ्या त्रिकोणामध्ये जो आहे C ला एकरूप कोणता आहे? R, म्हणजे दुसऱ्या त्रिकोणामध्ये शेवटी कोण असणार आहे? R असणार आहे, आणि राहिलेला कोणता असणार आहे? P कोण. म्हणजे त्रिकोण ABC एकरूप त्रिकोण PQR. हे लिहिताना संगतीनुसार लिहितात तुम्हाला. कसे लिहितात? संगतीनुसार. म्हणून त्रिकोण ABC एकरूप त्रिकोण PQR बाय विच टेस्ट? ASA टेस्ट, म्हणजेच को कसोटी. लास्ट वन, fourth one is the AAS test. Fourth one is the AAS test. AAS test. If two angles of a triangle and a side not included by them are congruent
are congruent with corresponding angles and a corresponding side. And a corresponding side not included by them, not included by them of the other triangle. Then the triangles are congruent with each other by AAS टेस्ट. आता याचा अर्थ बघा. AAS, if two angles of a triangles and a side is not included by them, side is not included in previous test, ASA test, here side is included. In this test, side is not included. If two angles of a triangles and a side not included by them are congruent with corresponding angles and corresponding side not included by them of the other triangle, then the triangles are congruent with each other by AAS test. म्हणजेच जर एका त्रिकोणाचे दोन कोन व त्यांच्यात समाविष्ट नसलेली एक बाजू हे जर दुसऱ्या त्रिकोणाचे संगत कोन आणि त्यांच्यात समाविष्ट नसलेली संगत बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण परस्परांशी कोकोबा कसोटीनुसार एकरूप असतात. फॉर एक्झाम्पल, ABC and DEF. Angle A is congruent with angle D. Angle B is congruent with angle E, and side BC is congruent with the side EF. Means BC is not included in these two angles. Therefore, these two angles are congruent by AAS test. Therefore, in triangle ABC and triangle DEF, angle A is congruent with angle D. Angle B is congruent with angle E, and side BC is congruent with side EF. Therefore, the triangle ABC is congruent with the triangle DEF by which test? AAS test. AAS test. म्हणजे त्रिकोण ABC व त्रिकोण DEF मध्ये कोण A ला एकरूप कोण D आहे, कोण B ला एकरूप कोण E आहे आणि बाजू BC ला एकरूप कोण बाजू कोणती आहे? बाजू BC ला एकरूप बाजू EF आहे. म्हणजे ह्या बाजूंनी ह्या दोन कोणांनी समाविष्ट केलेली बाजू एकरूप नाही येते. म्हणजेच ते दोन त्रिकोण कोणते? AAS टेस्ट. म्हणजेच कोकोबा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत.
जर ह्या दोन कोनांनी जर समाविष्ट केलेली जर बाजू एकरूप असतील, म्हणजेच ए बी आणि डी ई ही जर एकरूप असेल तर ते दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप झाले असते? तरी ए एस ए टेस्ट, म्हणजे साइड अँगल इन्क्लुडेड साइड, the two angles included sides are congruent, then the two triangles are congruent by A टेस्ट. आलं लक्षात? म्हणजे हे तर काय आहे, तर हे दोन त्रिकोण ए बी सी एकरूप त्रिकोण डी ई एफ कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप आहेत? तर कोबा कसोटीनुसार एकरूप आहेत. अँड लास्ट टेस्ट इज द हायपोटेनियस साइड टेस्ट. हायपोटेनियस साइड टेस्ट म्हणजे मराठीमध्ये याला म्हणायचं कर्णभुजा कसोटी. आता नावातच आहे कर्ण, म्हणजेच कर्ण कुठं असतो? इन राईट अँगल ट्रायंगल्स हॅव्हिंग हायपोटेनियस. इन राईट अँगल ट्रायंगल्स हॅव्हिंग हायपोटेनियस. देअरफॉर हायपोटेनियस साइड टेस्ट इज इफ द हायपोटेनियस अँड अ साइड ऑफ ए राईट अँगल triangles are congruent if the hypotenuse and a side of a right angle triangle are congruent with the hypotenuse and the corresponding side of the other right angle triangles and the corresponding side of the other right angle triangle, then the two triangle are congruent with each other, by which test? Hypotenuse side test. हायपोटेनियस साइड टेस्ट म्हणजे कुठं असणार आहे? थोडक्यात ही हायपोटेनियस म्हणजे कर्णभुजा कसोटी, म्हणजेच काटकोन त्रिकोणातच असणार आहे फक्त ही. म्हणजेच याचा अर्थ कर्णभुजा कसोटी म्हणजे काय? जर एका काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आणि एक बाजू हे जर दुसऱ्या काटकोन त्रिकोणाच्या कर्ण आणि संगत बाजूशी जर एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप असतात. फॉर एक्झाम्पल, PQR, ABC. Therefore, in this triangle ABC, in triangle ABC and triangle PQR, in this triangle, in these two triangles, PR is the hypotenuse of triangle PQR. Similarly, AC is the hypotenuse of triangle ABC. Why PR is the hypotenuse of triangle PQR? The hypotenuse is the opposite side of a right angle. It's called hypotenuse. What is the meaning of hypotenuse? Opposite side of a right angle is called hypotenuse. Therefore, here right angle is the Q, having opposite side is PR. Therefore, it is called hypotenuse. Similarly, in triangle ABC,
the B is the right angle and having opposite side is AC, and therefore AC is the hypotenuse. Therefore in triangle ABC and triangle PQR, hypotenuse AC is congruent with hypotenuse PR. Similarly, side BC is congruent with side QR. Therefore, these two triangles, triangle ABC is congruent with triangle PQR by which test? Hypotenuse side test. By hypotenuse side test. म्हणजे त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण PQR मध्ये कर्ण AC हा कर्ण PR शी काय आहे? एकरूप आहे. कर्ण का म्हटलं मी AC ला कर्ण का म्हटलं? कारण काटकोनासमोरील जी बाजू आहे, ठीक आहे, म्हणजे काय असते? काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण असतो. म्हणजेच इथं कर्ण AC आहे आणि PR हे दोन कर्ण एकरूप आहेत आणि एक बाजू QR आणि BC या दोन बाजू एकरूप आहेत. म्हणून ते दोन त्रिकोण ABC एकरूप त्रिकोण PQR हे कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप आहेत? तर कर्णभुजा कसोटीनुसार काय आहेत? हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत.